So web ads are like this. Okay. So like this, see here, sale 50% off, up to 50% off. You know how to type this one, right? Giving space, sale, shop now, creating a button like a rounded rectangle. Okay, this is all I told in yesterday's class. No one is sleeping, right? So what is the website size, the ad size? I want to understand how to create an ad. So there are web pages here. You see here, when you're creating new file in Photoshop, see, create new. When you're creating, you have web. You go to web, you have different sizes. Choose any one. For example, web large and web minimum, like this. Okay, different sizes are there. Apart from this, there are other sizes. Okay, I will give you that sizes. You can have, these are the different standard sizes. And then మీకు leaderboard ఉంటుంది. Leaderboard means that box, that vertical box, the horizontal box. Okay, this is called leaderboard. And we have half page ad, wide skyscraper, large rectangle, different sizes and murder. Okay, let's see this one. Put it in pixels. How much? 7 to 8 and 90. Resolution how much? 72. 72. For any website, any ad for digital, resolution 72. For printing, it is 300. Okay, remember this. Digital ads resolution keep 72, color mode keep RGB. Yeah, these are common. Width, height, resolution, color mode. Color mode RGB. Resolution 72. Previously, we have used 300 and CMYK. That is print key. That is for print. Okay, digital ads. Shoe ad for web means digital, right? Digital settings are different. Print settings are different. So width, height, how much? Depending on the box. Leaderboard box is different. Large rectangle box is different, like 600, 300. You see here, pixels, width is 300, height is 600, resolution will be 72 pixels per inch, color mode will be RGB color. These are the settings, and the name of the document is half page ad. Half page ad. Shoe ad. We are creating shoe ad. How much width? 300, 600. Size also you mention in the file name. Kind of మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అదే సైజ్ అనేది. ఇది నేమ్ అన్నమాట, ఇది మీ డాక్యుమెంట్ నేమ్ ఇది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ డాక్యుమెంట్. క్రియేట్. నౌ యూ సీ got half page shoe ad 300 by 600. అట్లా నోట్ చేసుకుంటే సైజ్ కూడా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అదే సైజ్ అని చెప్పడానికి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎంప్టీ పేజ్. ఇన్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద షూ యాడ్. అంటే ఒక షూ ఇమేజ్, యూ విల్ కీప్ వన్ షూ ఇమేజ్, యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్, యూ విల్ యాడ్ షూ ఆఫర్, price tag and offer, like that. Okay, bring in the shoe file, place embedded. Whenever you want to bring an image, file, place embedded. లోపల తెచ్చుకోవాలంటే ఫైల్ ప్లేస్ ఎంబెడెడ్ చేస్తేనే వస్తుంది లోపలికి. ఓకే, ఫైల్ ప్లేస్ ఎంబెడెడ్, web ad, which one? Shoe ad. Shoe. Select the shoe image, place it. Perfect, it's coming in the center. After that, enter. Press enter. Why enter? The size undi kada ikkada box. This box is transform. Press enter. That box will not be there. Control T, you get a transform box. Enter. That box will be gone. If you press Control D also, it will deselect, right? Deselect is different. Deselect is like this. This is selection. That is deselect. Control T is different. Control T is transform. Okay, transform box. That is not selection. That is a transform box. Okay, enter. That will be fixed. Okay, this shoe I want to make it big. Control T, Alt, hold Alt and make it big little bit. Don't make too much big. Enough. Make enough size like this. Enter. Okay. Now I want to cut the shoe. I want to change the background. I want to remove this background. Okay. So for that, which tool I will tell you? We have to select the shoe. Which tool? Okay. Selection tools. Any object. Object selection tool. Any object selection tool. That's it. The tool name is object selection tool. If you want to select any object, and rectangle laga vaddu naku, object shape lo kavali selection. Okay na? So there is object selection tool. Ikkada chudandi idi. Fourth one. 1, 2, 3, 4. Object selection tool. Select this one. Draw like a box. But when you leave, ఇది వదిలేస్తే చూడండి ఎట్లా ఉంటుందో. When you leave, it will calculate. It will understand the object and it will select the object. అర్థమైందా? ఆబ్జెక్ట్ ని పట్టుకుందా చూసారా? It is selected. The pixels are selected with a border. ఒక border వచ్చింది చూసారా అది? Did you see this? Yes, sir. That is what the selection. ఓకే, మీకు సెలక్షన్ అంటే ఫోటోషాప్ లో సెలక్షన్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇట్లా ఉంటుంది, ఈ లైన్స్ చూసుకోండి. ఓకే, నౌ see here. Control D, deselect. Want select an object. How to select? Select the object selection tool. Draw like this. Then it will select the object. Automatically it will catch. Then you want to separate it. I want to separate the object from the layer. Press Control J. Select, press Control J. Copy. See this one.
draw to select the object. Sir, one doubt, sir. Yeah. Press. Only the image is selecting, or the background is also selecting there? No, it is not selecting the background. It is selecting the main subject, which is in focus. You select, press Ctrl J. గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు steps. Okay, sir. Draw select object, okay, and press Ctrl J immediately. After selecting, press Ctrl J to copy the layer. ఇక్కడ ఏమైందో చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ layers on చేస్తున్నా. So when you turn on layers, you will understand there is a layer created. మీ షూ అనేది బయటకు వచ్చింది layer లో నుంచి separated. అంటే there is a background image we don't want. We can delete it. There is a shoe image now. Simple, right? Yes. See, ఇక్కడ ఒక layer వచ్చింది కదా, Ctrl J. See here, Ctrl J. Immediately you will get a layer like this. So this background layer, do you want to delete it? Yes, sir. Yeah, delete it. But I think it's better to keep it off it. ఆ కన్ను బొమ్మ క్లిక్ చేయండి, అది అక్కడనే ఉంటుంది కానీ కనిపించదు. Hiding the layer hiding. Hide the layer, then you will see only this layer, visible layers. So this is visible, this is hidden layer. Okay, now select the background. ఈ background select చేయండి. Select the background layer, draw one gradient. Take gradient tool, choose any color you want. Like blue background కావాలి, for example. Take some nice blue, put it linear, drag. Nice blue background is created. మీ background color, ఇది background layer కదా, background layer లో కలర్ పెట్టిన gradient color, పైన షూ ఉంది, అంతే సింపుల్. ఇక్కడ మీకు నైకీ లోగో కావాలన్నా, if you want Nike logo here, how to put? File embedded. Select the Nike logo, place it, transform it, make it small. ఇక్కడ పెట్టుకోండి. Keep it here. We have to remove the background for this. Yes, we have to remove the background. Same process, right? Yeah. I want to extract Nike logo outside. ఎట్లా చేయొచ్చు? షూ ఎట్లా extract చేసాం? Same process. Object. Same process. File, place embedded, Nike logo, enter. After that, object selection tool, drag. Misunderstood. White ని కూడా సెలెక్ట్ చేస్తుంది. Then I have some simple solution. ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. You don't have to select actually. So selection will work with object. ఇది ఆబ్జెక్ట్ కాదు కదా, టైప్ టెక్స్ట్ ఇది. దానికి ఆబ్జెక్ట్ లాగా అనిపించట్లేదు ఫోటోషాప్ కి. ఫోటోషాప్ has to think it is an object. ఆబ్జెక్ట్ అంటే షూ, వాటర్ బాటిల్, ఇంకేదైనా ఐటమ్. So this is not considered as an object. ఇంకా కాంప్లెక్స్ ఉంది ఇది. So Photoshop is not able to get it. So don't use that method. Use another method, simple method. So first place it. ఇట్లా పెట్టండి. Okay. So I have to teach you one more option. How to hide this white color pixels. నాకేంటి ఈ వైట్ కలర్ పిక్సెల్స్ కనిపించద్దు, అంతే కదా. సో లేయర్, ఇన్ దిస్ లేయర్స్ వీ హావ్ మోడ్స్. చూడండి, విచ్ మోడ్ ఇస్ గుడ్? మిక్సింగ్ మోడ్స్, బ్లెండింగ్ మోడ్స్. కీప్ మల్టిప్లై. మల్టిప్లై. పుట్ మల్టిప్లై మోడ్, వైట్ విల్ బి హిడెన్, బ్లాక్ విల్ బి విజిబుల్. జస్ట్ మోడ్ చేంజ్ చేయండి, మిక్స్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో అప్కమింగ్ క్లాసెస్ వి విల్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ మోడ్స్ ఆల్సో, బ్లెండింగ్ ఆప్షన్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ బ్లెండింగ్ మోడ్స్. దీంతో చాలా మ్యాజిక్స్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ డిజైన్ లైక్ ఎనీథింగ్. Okay, we have blending modes, we have layers, we have a lot of things, guys. Okay, upcoming classes. This is just basic things I'm teaching you. Next, what to do? Show image konja kinda chadama. Select for multiply, whenever we select the multiply, it will deselect the only white space, right? Brighter colors will be disappearing. Okay, bright colors. It works differently. Black and white image, it will work different. Color image, it will work different. Okay, depends on the image. Yes. మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోండి, మోడ్స్ ఒకసారి చూడండి, లేయర్స్. మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే అర్థమైపోతుంది. Okay, it comes by practice only. Even I cannot tell which layer how to mix. I had to experiment. But some layers I already have experience, that I will tell you. Okay, కొన్ని మనం గ్రహించవచ్చు, ఇట్లా వస్తుందని మనం చెప్పొచ్చు, కానీ కొన్ని లేయర్స్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాయని మనకు తెలియదు. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది అది, అది ఎవరికైనా కానీ. ఓకే, బికాస్ ఇట్స్ మ్యాథమెటిక్స్, ఇన్సైడ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకు తెలియదు కదా. సో యూ కెన్ యాడ్ ఒక 50% ఆఫర్ యాడ్ చేయండి ఇక్కడ. కెన్ యూ యాడ్? Yes, sir. Just add an offer here, like type 50% off, but you have to put it in a circle. How to color them? There is a gradient inside, there is a shadow. Yes. Right? Some effects are there. ఇవన్నీ ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం. So we will complete this tomorrow.